హాయ్ గైస్. సో ఈ వీడియోలో మనం బిల్ట్ ఇన్ డైరెక్టివ్స్ చూడబోతాము. సో సమ్ కామన్లీ యూస్డ్ బిల్ట్ ఇన్ డైరెక్టివ్స్. సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం అట్రిబ్యూట్ బైండింగ్, టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ అని చూసాం కదా. సో దీంట్లో విల్ కవర్ సమ్ బిల్ట్ ఇన్ డైరెక్టివ్స్. సో ఇవి బిల్ట్ ఇన్ డైరెక్టివ్స్ అంటే ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. జీ క్లాస్, జీ స్టైల్, ఇవి కూడా బిల్ట్ ఇన్ డైరెక్టివ్స్ కింద వస్తాయి. సో ఎనీవే విల్ సి. సో ఇక్కడ చూసారంటే బిల్ట్ ఇన్ డైరెక్టివ్స్ అనేవి సో మనం ఫస్ట్ 5 ఐటమ్స్ చూసాం, రైటా? 5 కన్స్ట్రక్ట్స్ ఉన్నాయని చూసాం. మాడ్యూల్స్, కాంపోనెంట్స్, డైరెక్టివ్స్, పైప్స్, సర్వీసెస్. దీంట్లో కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటని తెలుసు, మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటని తెలుసు. మాడ్యూల్స్ ఆర్ జస్ట్ గ్లూ బిట్వీన్ డిఫరెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిగతా 4 ఉన్నాయంటే ఆ ఫీచర్స్ ఉన్నదా ఇంకొక మాడ్యూల్స్లో వాడాలంటే వి నీడ్ మాడ్యూల్, రైట్? సో మాడ్యూల్ని ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ జస్ట్ గ్లూ. ఒక్క మాడ్యూల్ని ఇంకొక మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసి వాడచ్చు. అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దోస్ ఆర్ స్మాల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యూఐ, రైట్? ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ లాగా క్రియేట్ చేసి, కస్టమ్ ఎలిమెంట్ లాగా క్రియేట్ చేసి అవన్నీ కంబైన్ చేసి వీ కెన్ బిల్డ్ అ బిగ్ పేజ్, రైట్? ఒక చిన్న చిన్న పార్ట్స్ని బిల్డ్ చేసి అవన్నీ అసెంబుల్ చేసి అంటే చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ అసెంబుల్ చేయడం ద్వారా వీ కెన్ బిల్డ్ అ బిగ్ అప్లికేషన్ ఆర్ బిగ్ పేజ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ క్లియర్. కాంపోనెంట్స్. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే కాంపోనెంట్ డైరెక్టివ్ టైప్లో కాంపోనెంట్ కూడా ఒక డైరెక్టివ్ టైప్ అని చెప్తా ఉన్నారు. సో కాంపోనెంట్స్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్స్ అనేవి బేసికలీ ఇట్ విల్ ఆల్టర్ ద నేచర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ మేబీ ఎగ్జిస్టింగ్ డౌమ్. HTML ఉంటుంది కదా, వాటిలో కూడా నేచర్ని ఆల్టర్ చేసేదానికి మనకు వస్తాయి. సో కాంపోనెంట్స్ అనేవి మనకి ఏం తెలుసు కదా. సో ఇలానే డైరెక్టివ్స్కి కూడా ఒక సెలెక్టర్ ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ బీ కాంపోనెంట్ టైప్. సో బేసిక్గా చెప్పకపోతే అన్ని కాంపోనెంట్స్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్ లాంటివే. వాటి సెలెక్టర్ ఎప్పుడు ట్యాగ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఇది కాంపోనెంట్స్ అని వేసినాడు. ఓకే, సో అన్ని కాంపోనెంట్స్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ డైరెక్టివే యూస్డ్ విత్ టెంప్లెట్. దీనికి ఈ డైరెక్టివ్లో స్పెషల్ ఏంటంటే టెంప్లెట్స్ ఉంటాయి మనకి కాంపోనెంట్స్లో, తెలిసిందే కదా. అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్స్. సో ఒక డైరెక్టివ్ని మీరు సెలెక్టర్ కానీ అట్రిబ్యూట్ లాగా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్స్. మనం ఆల్రెడీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం కదా. సో ఇట్ విల్ చేంజ్ ద బిహేవియర్ అండ్ అపిరెన్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఆర్ అనదర్ ఎలిమెంట్ ఆర్ డైరెక్టివ్. ఓకే, స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్ చేంజ్ ద డామ్ లేఅవుట్ బై యాడింగ్, రిమూవింగ్ డామ్ ఎలిమెంట్స్. సో స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్ అనేవి మన టెంప్లెట్లో కొన్ని ఐటమ్స్ని యాడ్ చేయలేస్తాయి ఆర్ రిమూవ్ చేయలేస్తాయి. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఇవి చూసేదానికన్నా వీ కెన్ బెటర్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో కాంపోనెంట్స్ అనేవి మనం ఆల్రెడీ చూసేనవే, కొత్త ఏం కాదు. అవి కూడా డైరెక్టివ్స్ కింద ఎందుకు వేసినారంటే ఇట్స్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టివ్ దానివల్ల. బట్ మనం జనరలీ స్పీకింగ్ ఎక్కడ మనం దాన్ని డైరెక్టివ్ అని చెప్పము. సో మేజర్గా మీరు యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దిస్. యూ కెన్ సే ఇప్పుడున్న డైరెక్టివ్స్ ఏమేమి టైప్స్ అని అడిగారంటే అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్స్, స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్ అని చెప్పచ్చు. సో విల్ సీ సమ్, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు రైట్ అవర్ ఓన్ directive, but we are going to see how to use some built-in directives available in the Angular. Okay, అవి ఏ మాడ్యూల్లో ఉన్నాయి అండ్ ఏం పని చేస్తాయి. సో బిఫోర్ గోయింగ్ through this attribute directive, we will see about structural directives first. Okay, that ఏమంటే వీటికన్నా అవి చాలా ఎక్కువగా వాడతాము మనం స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్. సో ఫస్ట్ అవి చూద్దాం, తర్వాత ఈ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్, బిల్ట్ ఇన్ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్స్ చూద్దాం. సో బిల్ట్ ఇన్ స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు modify the HTML layout or by adding or removing the elements or components in the template. Okay, so ఇవి ఒక్కొక్కటి ఏం యూజ్ అని చూద్దాం. ఓకే, ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ngIf. ఫస్ట్
సో ఇక్కడ నేను ఒక బటన్ పెట్టుకుంటాను. హలో అని పెట్టినా. ఓకే, నా క్లిక్ ఇవన్నీ పెట్టి క్లిక్. సో ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ పెడుతున్నా. జస్ట్ ఓకే, షో ట్రూ. ఎప్పుడంతా ఇది క్లిక్ చేస్తారో అప్పుడంతా టాగుల్ అవుతుంది. అంటే ట్రూ ఉంటే ఫాల్స్ అవుతుంది, ఫాల్స్ ఉంటే ట్రూ అయిపోతుంది. రైట్, ఇది క్లిక్ ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ అయితే షో ట్రూ ఉండిందంటే ఫాల్స్ అవుతుంది, ఫాల్స్ ఉంటే ట్రూ అవుతుంది. టాగుల్ బేసిక్గా. ఇప్పుడు షో అని ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఇక్కడ కూడా నేను దాన్ని బట్టి వాల్యూ మారవాలి. షో అని ఉన్నదంటే షో ట్రూ అంటే ఆల్రెడీ కనిపిస్తుంది అన్నమాట. సో హైడ్ అని ఉండాలి. మళ్ళీ క్లిక్ చేస్తే హైడ్ అయిపోతుంది. బటన్ లోపల టెక్స్ట్ అంటే ఆల్రెడీ షో ట్రూ ఉన్నదంటే హైడ్ అని చూపిస్తాం. సో క్లిక్ చేస్తే హైడ్ అవుతుంది అలా. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే దాన్ని బేస్ చేసి షో అనే వేరియబుల్ మారుతుంది. రైటా, just a second, let me comment. సో బటన్ ఉంది, హైడ్ అని ఉంది. ఏమంటే ఇది కనిపిస్తుంది. రైటా, బై డిఫాల్ట్ షో ట్రూ ఉంటుంది కాబట్టి హైడ్ అని చూపిస్తుంది బటన్లో. క్లిక్ చేస్తే హైడ్ అవ్వాలి పైంది. యాక్చువల్లీ ఇంకా మనం ఆ లాజిక్ రాయలేదు. ఐ మీన్ అది రిమూవ్ చేసేయాలి. యాక్చువల్లీ అది రిమూవ్ చేయాలి. షో అని క్లిక్ చేసి మళ్ళీ అది కనిపించాలి. సో హౌ టు డూ దట్? ఇదే. సో రిమూవ్ అంటే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ హైడింగ్ కాదు, రిమూవింగ్ దాట్ ఫ్రమ్ ద డామ్. ఓకే, ఎలా డామ్లో అయితే చేస్తాము, ఎలిమెంట్ డాట్ రిమూవ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది, ఆ రిమూవ్ చేయలేని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి పెట్టి మనం నార్మల్ జావాస్క్రిప్ట్ అయితే చేస్తాం. సో నౌ హౌ టు remove this content from Angular template. Okay, so ngIf కండిషన్ ఏం చేస్తుంది? ట్రూ ఉంటే ముట్టుందా, ఐ మీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తుంది. ట్రూ ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇఫ్ కండిషన్. రైట్, అదేదో ఇక్కడ ngIf. సో ఇక్కడ నేను షో అని ఇస్తున్నా. అంటే షో అనే వాల్యూ ట్రూ ఉంటే ngIfలో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అని ఎవాల్యుయేట్ అవుతుంది. రైట్, ఇక్కడ ట్రూ అయిందంటే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపిస్తుంది. ఐ మీన్ ఇది ఈ టెంప్లెట్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపిస్తుంది. సో బై డిఫాల్ట్ ట్రూ ఉంది కాబట్టి ఇట్లా కనిపిస్తుంది. హైడ్ క్లిక్ చేస్తే అది ఫాల్స్ అవుతుంది కదా. సో కనిపించలేదు, చూడండి పోయింది. కనిపించలేదంటే ఇట్స్ గాన్. ఇక్కడ HTML కూడా ఉండదు. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ హైడింగ్, రిమూవింగ్. ఇది హైడ్ అంతా చేయలేదు, రిమూవే చేస్తుంది. ngIf అనేది యాడ్ రిమూవ్ చేసేదానికి, నాట్ షో హైడ్. ఓకే, యాడ్ రిమూవ్. మేబీ దాన్ని షో హైడ్ కొద్దిగా రిమూవ్ ఫ్రమ్ పేజ్, యాడ్ టు ద పేజ్, యాడ్ రిమూవ్ అని పెడతాను. సో రిమూవ్ ఫ్రమ్ పేజ్. సో ఇక్కడ మీరు గమనించు ఆ H1 పోతుంది. మళ్ళీ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ యాడింగ్ దట్ హెడింగ్. ఓకే, సో బాగా గుర్తుపెట్టుకుని దిస్ ఈస్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ హైడింగ్. హైడింగ్ అంటే CSSతో డిస్ప్లే నన్ను ఇచ్చేది అలా చేసి హైడ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ డిస్ప్లే బ్లాక్ ఇస్తే కనిపిస్తుంది. ఇది వచ్చి ఇట్స్ నాట్ హైడింగ్, ఇట్స్ రిమూవింగ్ ఎంటైర్ ట్యాగ్ ఇట్ సెల్ఫ్, దట్ ఎలిమెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద DOM. రిమూవ్, యాడ్.
ఓకే దట్స్ ఓకే. సో ఇఫ్ చూసాము, అదేంది ఇఫ్ ఉంటే ఇంకా ఎల్స్ కూడా ఉండాలి కదా. ఎల్స్ ఏమేయచ్చు. ఓకే ఎల్స్ ఇక్కడ నేను దీనికి బదులుగా వరల్డ్ అని ఒకటి చూపించాలనుకుంటున్నా. అది ఎలా చూపించేది? సో ఎన్జీ టెంప్లెట్ అని ఒకటి ఉండదు. అంటే ఈ ఎల్స్ కూడా రాయొచ్చు, అది ఎట్లా రాస్తారని చూపిస్తాను చూడండి సింటాక్స్. బట్ ఒక ముఖ్యమైన విషయం, ఒక టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసుకునేసి ఎల్స్ బ్లాక్లో మనం చూపించుకోవచ్చు ఏమైనా కావాలిస్తే. ఈ టెంప్లెట్ వేసారంటే ఇది HTMLలో కనిపించదు చూడండి, ఇది మనకి కనిపించదు. మీరు ఈ టెంప్లెట్ లోపల ఏం రాసినా అది వచ్చి యూఐలో మనకి కనిపించదు. ఓకే కనిపించలేదు చూడండి, ఆ టెంప్లెట్ ఇక్కడ ఉన్న ఒకటి ఉండదు. ఎన్జీ టెంప్లెట్ అనేది ఒక కస్టమ్ ఎలిమెంట్ ఓకే ఇన్ యాంగులర్ స్పెషల్. దీని ఈ పర్పస్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ టెంప్లెట్. అంటే ఇట్స్ నాట్ రియల్ థింగ్, బట్ యూ కెన్ క్రియేట్ అ కాపీ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ సమ్వేర్ యూజింగ్ టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్. ఇక్కడ చూడండి హ్యాష్ ఓకే వరల్డ్ అని పెట్టుకోండి, ఏదో ఒక పేరు పెట్టుకోండి, యూనిఫామ్ టీపీఎల్. నేనైతే ఇట్లా వాడతాను టీపీఎల్. ఎల్స్ వాడాలనుకున్నారంటే ఇలా సెమికాలన్ వేసి ఎల్స్ వేసి ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు. ngIfలోనే ఎల్స్ అనే కీవర్డ్ను వాడచ్చు. సింటాక్స్ సెమికాలన్ వేసి ఎల్స్ వేసి ఇట్లా వాడచ్చు. టెంప్లెట్ పెట్టారంటే దిస్ టెంప్లెట్ విల్ అపియర్ వెన్ షో బికమ్ ఫాల్స్. ట్రూ అయితే ఇది కనిపిస్తుంది, యాజ్ యూజువల్ ఇది కనిపిస్తుంది. ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ బ్లాక్లో ఇది కనిపిస్తుంది. ఎల్స్ లోపల ఏమి అంటే యూ కెన్ పుట్ సమ్ టెంప్లెట్. ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు ట్రూ బై డిఫాల్ట్ ట్రూ ఉంది కాబట్టి హలో కనిపిస్తుంది. రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద పేజ్ అని పెట్టానంటే వరల్డ్ అయింది. ఎందువల్ల హోల్డ్ అయిందంటే వరల్డ్ వచ్చి మనం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం, ఈ టెంప్లెట్లో పెట్టినాం కదా, ఈ టెంప్లెట్ కనిపిస్తుంది, బేసిక్ ఈ టెంప్లెట్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో ఎన్జీ టెంప్లెట్ అనేది ఒక స్పెషల్ యాంగులర్ కాంపోనెంట్. ఓకేనా, అది కనిపించదు, దాని లోపల మీరు ఏం పెట్టినా కనిపించదు. బట్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎన్జీ టెంప్లెట్ ఈస్ యూ కెన్ డైనామికలీ లోడ్ సంథింగ్, సమ్ కంటెంట్ ఆర్ కాంపోనెంట్. ఓకే చూడండి ఎన్జీ టెంప్లెట్ ద్వారా వీఆర్ లోడింగ్, we are loading this template here in the ngIf. ఓకే స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్లో ఈ టెంప్లెట్స్ వాడచ్చు. ఇవి మొత్తం కాదు, ఇంకొన్ని యూస్ కేసెస్ ఉంటాయి, మనం గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇవన్నీ చూస్తాము. బట్ ప్రస్తుతానికి ఎన్జీ టెంప్లెట్ యూస్ కేసు ఇట్లా చూసుకోండి, ngIfలో ఎల్స్ పార్ట్గా వాడచ్చు. అండ్ యూ కెన్ సీ, మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది నేను రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద పేజ్ అని ఇస్తే h1 వచ్చి రీప్లేస్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇన్సర్టింగ్. ఓకే ఇక్కడ h1 లోపలంతా ఇన్సర్ట్ చేయలేదు, ఇట్స్ జస్ట్ రీప్లేసింగ్ ద ఎంటైర్ h1 విత్ దిస్ టెంప్లెట్. మేబీ వీ కెన్ సీ దాట్ విత్ సమ్ డ్యూ. h1 బదులుగా నేను డ్యూ వాడుతున్నా. సో ఆడ h1 ఉంటే ఇది పెద్దదిగా రావాలి, ఇప్పుడు డ్యూ ఉంది కాబట్టి చిన్నగా లెటర్స్ చిన్నగా. ఓకే ఇట్స్ జస్ట్ రీప్లేసింగ్ దట్ h1 విత్ ద కంటెంట్ ఇన్ ద అవైలబుల్ ఇన్ ద టెంప్లెట్. ఓకే so this is all about ngIf. okay second next we are going to look at ngFor. ngFor అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ngIf అనేది కండిషనల్గా టెంప్లెట్స్లో, అదే డామ్లో ఒక ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేసేది రిమూవ్ చేసేది చూసాం యాంగులర్లో. ఎంత ఈజీగా ఉందో చూడండి. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ స్పెషల్. ఓకే ఇట్ విల్ జస్ట్ అట్లనే జస్ట్ ఒక చిన్న సింపుల్ డైరెక్టివ్తో మీరు చేసేసారు. ఓకే లెట్స్ మేక్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే h1 పెట్టుకుందాం. మళ్ళీ నా అరే ఉంది, ఒక అరే పెట్టుకుంటా కలర్స్ అని. హెడ్
సో ఇప్పుడు ఈ కలర్స్కి ఒక కలర్కి నేను ఒక బాక్స్ జనరేట్ చేయబోతాను. ఓకే, లెట్ మీ క్రియేట్ అ బాక్స్. ఓకే, ఈ బాక్స్కి ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఒక బాక్స్ ఉంటుంది. ఓ బార్డర్స్ ఇద్దాము ఒక సింపుల్గా. ఓకే, ఒక బాక్స్ ఉంది. ఈ బాక్స్కి ఓకే ఇలాంటి 5 బాక్సెస్ కావాలి నాకు. అంటే ఇక్కడ ఉండే ఒక్కొక్క కలర్కి ఒక్కొక్క బాక్స్ కావాలి నాకు. ఎలా చేసేది? మనం ఇదే డామ్ అయితే డైనమిక్గా జావాస్క్రిప్ట్ రాస్తే తీయాలి. క్రియేట్ ఎలిమెంట్ అని పెట్టి వాళ్ళకి క్లాస్లో అంతా అప్లై చేసి తీయాలి. బట్ ఇక్కడ చూడండి చాలా సింపుల్. మీరు ఈ ప్రీవియస్ వీడియోలు జావాస్క్రిప్ట్లో చూసింటే తెలిసింటే దాంట్లో మనం క్రియేట్ ఎలిమెంట్ యూస్ చేసి డైనమిక్గా టేబుల్ అంతా క్రియేట్ చేస్తాం. యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్ హియర్. సింపుల్గా ngFor అని ఒక స్ట్రక్చర్ డైరెక్ట్. అండ్ బాగా నోట్ దిస్, ఈవెన్ ngIf అయినా సరే ngFor అయినా సరే స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్ అంటున్నాం కదా. స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్ అంటేనే ముందర స్టార్తోనే స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, నోట్ దట్. ఓకేనా, అంతే. ngFor లెట్, ఇది సింటాక్స్ అంతే. లెట్ సి ఆఫ్ కలర్స్ అంతే. మీరు ఇక్కడ సి ఏమైనా వేసుకోవచ్చు, సి ఎక్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, ఎక్స్ ఆఫ్ కలర్స్ అనేది అరే. ఓకే, ఇది ద సింటాక్స్, సింపుల్. ఇక్కడ మీరు అరే మొత్తం కాదు, యూ క్యాన్ ఆల్సో యూస్ ఆబ్జెక్ట్స్ విత్ help of key value pipe, or you can use any iterables such as array like elements in the you can use a set map as well. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారంటే I have 1 2 3 4 5 boxes. okay, it's better to have some number కదా. ఒక నెంబర్ ఉంటే కూడా బాగుంది కదా. so we will have number. నెంబర్ ఎలా వస్తుంది 1 2 3లో? దానికి కూడా ఒక ఉంది, ఇండెక్స్. ఇది ngFor కదా, ఫార్ లూప్ లాగా ఉంది కదా చూసేదానికి. సో ఇండెక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. దీనికి ఇండెక్స్ తీసుకునేదానికి 2 విధాలుగా రాయొచ్చు. ఒక టెంప్లెట్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎన్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా, ఏం పేరున పెట్టుకోవచ్చు మీరు. దానికి ఇండెక్స్ అనేది ఉండే టెంప్లెట్ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ లోపల ఇంటర్నల్లీ. సో వీ కెన్ యాక్సెస్ ద ఇండెక్స్ వాల్యూ విత్ దిస్ ఇండెక్స్ అనేదాంతో మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. and you can put whatever the name you want, I, j, whatever. okay, or we have another syntax, let I equal to అని చెప్పేసి ఇనిషియలైజ్ చేసుకోవచ్చు కొత్త వాల్యూని ఇక్కడ ngForలో. ఆర్ ఇవి టెంప్లెట్ వేరియబుల్స్. ఇది మరి మనం క్రియేట్ చేసేదాని పేరు టెంప్లెట్ వేరియబుల్. ఈ ఐ, ఎక్స్ ఇవన్నీ టెంప్లెట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో యూస్ దిస్ సింటాక్స్ యాజ్ ఇండెక్స్ as I, రెండు సేమ్. ఓకే, I, ఆర్ మేబీ యూ కెన్ j, ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. so you have that I, you can interpolate that. so you have that, right? 0 1 2 3 4. okay, fine. I don't want 0 1 2 3. I just want numbering, normal number from 1. so you have 5 boxes. మనకు ఒక చిన్న కలర్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఇవి కలర్స్ కదా, ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ కలర్. సో వీ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ నైస్ కలర్, రైట్? వీ కెన్ యూస్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ స్టైల్ బైండింగ్. ఓకే, స్టైల్ బైండింగ్ టెంప్లెట్ సింటాక్స్లో పార్ట్. so x, now we will have nice boxes. yep, okay.
సో ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే ఫైన్, ఇది ఫైన్. ఒకవేళ నేను ఇక్కడే ngIf కూడా వాడాలంటే సో కనిపించకూడదు అట్లా అంటే ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అంటే కాదు. ఏమంటే చూడండి, రెండు స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్, ఇది రూల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ngIf చూసాం, ngFor చూసాం, ఇప్పుడు ఒక రూల్ చూస్తున్నాం. రెండు స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్ ఒకే ఎలిమెంట్ మీద వాడనమాలదు. సో వీఆర్ యూజింగ్ ఎయిదర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ngIf ఆర్ ngFor. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కేసు వస్తే ఏం చేసేది? సో ఈ కేసు వచ్చిందంటే ఏదన్నా ఒకదాన్ని తీసి వేరే ఎలిమెంట్లో వేయాలి. అది ఎక్కడ వేసుకుంటారో మీ ఇష్టం. ఇక్కడ చూడండి, వేరే ఎలిమెంట్ అంటే నేను ఇంకొక డివ్ వేసుకుంటా. అండ్ ఈ డివ్లో కొంచెం మార్జిన్ ఉందని అనుకుందాం. ఒక సెకండ్. మొత్తం ఓవరాల్ అన్ని బాక్సెస్కి అప్లై అయిపోయి. 1 సెకండ్. ఓకే, నేను ngFor పైన వేస్తాను. ఇది ఓకే. నేను ఇప్పుడు ఇన్స్టెడ్ గోయింగ్ టు అప్లై ngIf టు బాక్స్ ఇలా వేసాను. సో ఇప్పుడు అన్నిటిలో మార్జిన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ మార్జిన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకంటే నేను రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, డివ్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, మీరు రివర్స్ చేస్తే కూడా ఓకే, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. మార్జిన్ బ్లాక్. ఇప్పుడు బటన్ క్లిక్ చేస్తే హైడ్ అయ్యేది, షో అయ్యేదంతా మనకి జరుగుతుంది. సో మార్జిన్ పెట్టిన నేను 10 పిక్సెల్, దానివల్ల ఇక్కడ అంతా స్పేస్ వచ్చింది, లెఫ్ట్ సైడ్ పైన అంతా స్పేస్ వచ్చింది. రిమూవ్ మొత్తం పోయింది. రైట్, యాడ్ టు పేజ్ వచ్చింది. ఓకే ఫైన్, ఇది మనకు తెలిసింది ngIf ngFor. కానీ రెండింటిని ఒకే దాంట్లో వాడమాలదు. రెండు స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్ని ఒకటిగా యూజ్ చేయమాలదు. ఓకే, దానికోసం ఒక డివ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు. బట్ ఆ డివ్లో ఒకవేళ ఏదైనా స్టైల్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇప్పుడు అన్నెసెసరీగా స్టైల్ మారిపోయినాయి కదా. నాకు ముందంతా బాగా నీట్గా స్పేస్ లేకుంటున్నాయి, ఇప్పుడు స్పేస్ వచ్చేసింది చూడండి, టాప్లో స్పేస్, లెఫ్ట్ సైడ్ స్పేస్. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. అప్పుడు ఎలా చేసేది? ఎలా అంటే నాకు ఇంకొక ఎలిమెంట్ పడలే, బట్ అదే టైంలో నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు యూస్ బోత్ ngIf అండ్ ngFor. ఎలా వాడతాం అప్పుడు? సో దీనికోసం యాంగులర్ వచ్చి ఇంకొక స్పెషల్ ng టెంప్లెట్ ఒకటి చూసాం కదా, అలా ఇంకొక స్పెషల్ ఎలిమెంట్ కూడా ఉంది, ng కంటైనర్. ఓకే, సో దీనివల్ల స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఒక్క సెకండ్. సో ఇంతకుముందు డివ్ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ మార్జిన్ బ్లాక్, ఇక్కడ వచ్చి 10కి బదులుగా నేను 50 పిక్సెల్ని పెడతాను. సో యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్ క్లియర్లీ. ద పైన 1 సెకండ్. సో యూ కెన్ సీ ద డిఫరెన్స్, రైట్? 50 పిక్సెల్ ఉంది. వై? బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ అప్లై సమ్ స్టైల్స్ ఇట్ విల్ అఫెక్ట్. సో నాకు ఇంకొక ఎలిమెంట్ అవసరం లేదు, నాకు ఈ బాక్స్ మొత్తంగా ఉండాలి. కానీ అదే టైంలో నేను ngIf వాడాలి, ngFor వాడాలి. ఎట్లా? సో ఈ డివ్ ఎందుకు వేసినారు? జస్ట్ టు యూజ్ దిస్ ngIf, దీనికోసం వేసాము. సో బట్ ఈ ngIf వల్ల అన్నెసెసరీగా మళ్ళీ మనకి లేఅవుట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? ఎందుకంటే ఒక ఎక్స్ట్రా డివ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం మనం. సో సిఎస్ఎస్ అంతా ఈజీగా దీనివల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, మనం రాసే స్టైల్స్ వచ్చి ఈజీగా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఆర్ మేబీ వీ హ్యావ్ టు, ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ వైల్
అప్లయింగ్ సిఎస్ఎస్. కొన్ని లేఅవుట్స్ అంతా కరెక్ట్గా ఫిట్ అవ్వవు, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంతా వస్తాయి ఇఫ్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ జస్ట్ టు యూస్ దిస్ structural directives. Okay, to avoid this problem, Angular is providing one more special component, that is ngContainer. ngContainer స్పెషల్ ఏంటంటే ఇది దీంట్లో అన్ని స్ట్రక్చరల్ డైరెక్టివ్స్ వేసుకోవచ్చు, బట్ ఎక్స్ట్రా ఏ డివ్ కానీ ఏ ఎలిమెంట్ కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయదు డామ్లో. ఇక్కడ చూడండి మీకు యూ కెన్ సీ దట్ రైట్, బాక్స్ ఉంది, బట్ దానిపైన పారాగ్రాఫ్ ఉందే కానీ డివ్ లేదు, ఎక్స్ట్రా డివ్ లేదు. యూ కెన్ సీ దట్ HTML లేదు, చూడండి కోడ్లో బాక్స్ ఉంది కానీ పైన ఇంకే ఎలిమెంట్ ఎక్స్ట్రా లేదు. ఈ ngContainer అంతా లేదు. కానీ మనం ఒకవేళ కానీ డివ్ లేదు వేరే ఏదైనా సరే ఒక సెక్షన్ వాడే ఉంటే ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద డామ్. దీని యూజ్ మీకు మేబీ సమ్ రియల్ టైమ్ కేసెస్లో మీకు అర్థమవుతాయి. ఇలా ఎక్స్ట్రా డివ్లో సెక్షన్లో ట్యాగ్లో వేసే వల్ల మన సిఎస్ఎస్ అఫెక్ట్ అవుతుంది. చూడండి, దానికి ఏదైనా ఆ ఎలిమెంట్కి ఏదైనా సిఎస్ఎస్ ఏదైనా రాసినారు అనుకోండి, అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నాకు ఇక్కడ ఏం యూజ్ ఉంది, నాకు ఈ ఎలిమెంటు ఈ ngIf వేసేదానికి తనిగా ఒక ఎలిమెంట్ కావాలి అనే దాని తప్ప ఇంకా ఏ యూజ్ లేదు ఇక్కడ సెక్షన్కి. మనం ఏమంటే మన గోల్ వచ్చి జస్ట్ డిస్ప్లే బాక్సెస్ విత్ ngIf అండ్ ngFor. జస్ట్ ngIfని ngForని ఒకటిగా ఎయిన్ మాల్ది అనే దానికోసం మనం మళ్ళీ సెక్షన్ వేసాం, బట్ దానికి ఏదైనా సిఎస్ అప్లై చేస్తే ప్రాబ్లం వస్తుంది రైటా. ఇది అన్నెసెసరీ సిఎస్ఎస్ అప్లై టు సెక్షన్. ఓకే, బట్ మనకి ఇది వద్దు అంటే మళ్ళీ దీనికి సిఎస్ఎస్ రాసుకోవాలి. సో అనవసరమైన పని. దీనికి ngContainer వేసుకోవచ్చు, దీంట్లో ngIf అని వేసుకోవచ్చు, for అని వేసుకోవచ్చు. బట్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దిస్ విల్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద డామ్. ఓకే, ఏ న్యూ ఎలిమెంట్ని ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేయదు మనకి. యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఈజ్ నో న్యూ ఎలిమెంట్. పారాగ్రాఫ్ తర్వాత డివ్ ఉంది, నాట్ ngContainer. ఓకే, సెక్షన్ వేస్తే చూడండి సెక్షన్ ట్యాగ్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ క్విక్గా మనము విల్ కవర్ ngSwitch. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం చూడబోయేది, ఇప్పుడు మనం ngIf చూసాము, ఇట్స్ లుకింగ్ లైక్ ఇఫ్ ఎల్స్. ngFor చూసాము, దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు లూప్, create elements dynamically based on the array, like array of elements you have, list of elements you have. ఓకే, అరే మొత్తం కాదు, డిఫరెంట్ అరే లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని వాడచ్చు ngForలో. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ స్విచ్ కేస్ లాగా. ఓకే, అది కూడా ngIf లాగానే, మోస్ట్లీ అందరూ ngForతో అన్నీ అచీవ్ చేస్తారు. బట్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దట్ స్విచ్ కేస్ లాగా ఉంటుంది. స్విచ్ కేస్ అంటే ఏంది, ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ని డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అగెయిన్స్ట్గా చెక్ చేసి ఏ వాల్యూ మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ పార్ట్ని ఆ కేస్ని డిఫరెంట్ కేసెస్కి అగెయిన్స్ట్గా చెక్ చేసి ఏ కేస్ సెలెక్ట్ అవుతుందో ఆ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఆ కేస్ కనిపిస్తుంది. సో హౌ టు డూ దట్? ఓకే, లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ హియర్. ఓకే, అండ్ ఒక్కొక్క బటన్కి ఇక్కడ నేను ఒక ngFor అయిపోతాను. ఇప్పుడు లెట్ సి ఆఫ్ కలర్స్, మన కలర్స్ అంతా ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కూడా పెడదాం. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఎప్పుడంతా యూజర్ క్లిక్ చేస్తున్నాడో అప్పుడు ఈ కలర్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఒక వేరియబుల్కి సెట్ చేద్దాం. ఇక్కడ సెలెక్టెడ్ కలర్ అని పెడతా. బై డిఫాల్ట్ ఎంటీ.
సో వెన్ యూజర్ క్లిక్స్ ఆ కలర్ని సెలెక్టెడ్ కలర్ అనే వేరియబుల్కి నేను అసైన్ చేస్తున్నా ప్రాపర్టీకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ 5 బటన్స్ ఉండాలి. బటన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. సెట్టింగ్ దిస్ కలర్ టు వైట్. ఈ బటన్స్ అంతా మనకి ఒక డివ్ లోపల వేసి పెడదాం, నీట్గా కింద కింద వస్తాయి. సో నాకు అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి, రెడ్, గ్రీన్, ఎల్లో. సో అవి క్లిక్ చేస్తే ఆ వాల్యూ పోయేసి ఈ వేరియబుల్ సెట్ అవుతుంది. ఈ వేరియబుల్ని నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను, మీకు డిస్ప్లే కూడా చేస్తాను. సెలెక్టెడ్ కలర్ పైన డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఏమీ ఇంకా సెలెక్ట్ చేయలేదు, క్లిక్ చేస్తే ఆ రెడ్ అని కనిపిస్తుంది. ఫైన్. ఇప్పుడు ఓకే, మనకి ఆ వేరియబుల్లో ఉంది, చూపించేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఒక స్విచ్ కేస్ రాయాలి, ఎట్లా అంటే నాకు కలర్ని బేస్ చేసి రెడ్ కలర్ అయితే మేబీ నాకు వచ్చి మేబీ హలో డిస్ప్లే అవ్వాలి, అలా ఏదైనా పెట్టబోతాను. ఓకేనా, లెట్స్ సే కొన్ని రాద్దాం, ఒక కలర్కి ఒక్కొక్కటి రాద్దాం. ngIf పెట్టి రాయొచ్చు. ఇఫ్ కలర్ ఈస్ రెడ్ షో హలో, అదర్వైజ్ షో ఓల్డ్, అలా రాయొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఎలా స్విచ్ కేసు రాసేది చూద్దాం. అది ngIfతో చేయొచ్చు, బట్ ngSwitchతో కూడా చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎవాల్యుయేట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. సెలెక్ట్ కలర్ అంతా చూడబోతాం. సో ఏం చూపిపోతాను, h1 స్విచ్ కేస్. రెడ్ అయితే హలో అని చూపిపోతా. సో డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి కదా నాకు, గ్రీన్, ఎల్లో, ఆరెంజ్. గ్రీన్, ఆరెంజ్ మూడు పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. గ్రీన్, ఆరెంజ్, గ్రీన్ అయితే స్విచ్ కేస్ సో డిఫాల్ట్ కేస్ అయితే, అంటే డిఫాల్ట్ కేస్కి ఏం చూపించాలి, నో కలర్ అంటే చూపిస్తున్నా. చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమొస్తుందని. ఇవి మన పైన పెట్టేది, ఇది. సో ఇది పని చేయలేదు, ఒక సెకండ్. ఓకే, ngSwitch డిఫాల్ట్. డిఫాల్ట్ కేస్ కాదు, డిఫాల్ట్. అండ్ దెన్ ఏదో మిస్టేక్ ఉంది. ఓకే, we have to use binding here. Okay, ఇక్కడ స్టార్స్. I think this is also fine.
నో కలర్ సెలెక్టెడ్ అని ఉంది చూడండి. స్విచ్ కేస్ ఇంతే. ngSwitchకి you have to bind the expression and then you have to use ngSwitch case, ng default వీటిని యూస్ చేసి you can put your expression, matching expression. సో ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ మ్యాచ్ అవుతుందో ఇక్కడ చూడండి, నాకు సెలెక్టెడ్ కలర్లో రెడ్ ఉన్నదంటే దీనికి అదే ఈ సెలెక్టెడ్ కలర్లో రెడ్ అనేదానికి మ్యాచ్ అయితే ఇది కనిపిస్తుంది, గ్రీన్ అనేదానికి వరల్డ్, ఆర్ ఏది లేదు అంటే ఈ దీంట్లో ఏది మ్యాచ్ అవ్వలేదంటే డిఫాల్ట్ కేస్కి ఇది. సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ కన్వీనియంట్ ఇన్ సమ్ టైమ్స్. అన్నిటికి ngIf వాడాలంటే దీంట్లో చూడండి ngIf if అట్లా వాడమదు కదా. సో 4 ఇఫ్లు వాడేదానికన్నా ఇది ఒకటి వాడేసేది బెటర్ కదా. సో కొన్ని కేసెస్లో ఇది బాగుంటుంది. ఈ కేసులోనే మీరు ngIf వాడారు అనుకోండి, ఎన్ని ngIfలు వాడాలి, ngIf దీనికి. సో మీరు ఈ ఎలిమెంట్ ఈ 3 మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఇది చెక్ అవుతుంది, ఇది చెక్ అవుతుంది, ఇది అన్నీ చెక్ చేస్తుంది. బట్ ngSwitch కేసులో ఈ వాల్యూని ఫస్ట్ దీనికి సెలెక్ట్ చేస్తుంది, ఇక్కడ మ్యాచ్ అయిందంటే ఇక్కడే నిలిచిపోతుంది, ఫర్దర్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ఓకేనా, స్విచ్ కేసు. సో చూడండి, రెడ్ గ్రీను, రెడ్ క్లిక్ చేస్తే హలో, గ్రీన్ క్లిక్ చేస్తే వరల్డ్, ఆరెంజ్ హలో అని చూపిస్తుంది. ఏది లేదంటే సెలెక్ట్ చేయాలంటే నో కలర్ సెలెక్టెడ్ అని చూపిస్తుంది, డిఫాల్ట్ కేస్. ఓకేనా, సో సింపుల్. సో ngIf for and switch, that's all. సో ఇది కాకుండా ఈ మీరు ఇంకా చూడాలంటే ngForలో ఇంకొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. ట్రాక్ బై అని ఒకటి ఉంది, దట్ విల్ ఇంప్రూవ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ngFor. ఎలా వర్క్ అవుతుంది అది, ఐ మీన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్, బట్ ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్. బట్ ఈ ట్రాక్ బై అని ఒకటి ఉంది దీంట్లో ngForలో. యూ కెన్ గో త్రూ దాట్. ఓకే, సో ట్రాక్ బై అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఈ ట్రాక్ బై అనేది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అ ఫంక్షన్ దట్ విల్ రిటర్న్ అ యూనిక్ ఐడెంటిటీ ఫర్ దాట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఒక స్టేబుల్ ఐడెంటిటీని ఇస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ స్టేబుల్ ఐడెంటిటీ టు ద ఎలిమెంట్, ఇట్ విల్ బీ వెరీ పర్ఫార్మెంట్. ఓకే, డూప్లికేట్ ఉండకూడదు దాంట్లో. ఎనీవే అగైన్, సో ట్రాక్ ఓకే అది కూడా కవర్ చేసేద్దాం, ఇట్స్ నాట్ బిగ్ థింగ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ ఓన్లీ మేక్ సెన్స్ ఫర్ బిగ్ అరేస్. ఓకే, పెద్ద అరేలు వాడేటప్పుడు ఉంటుందా ఈ ట్రాక్ బై అంతా చాలా యూస్ఫుల్, అదర్వైజ్ ఇట్స్ ఓకే. సో ఇట్లా వాడచ్చు కదా మీరు, క్లాస్ బాక్స్ అని పెడదాం. So we have boxes, right? So now, okay, this is performant only, but this is small list, right? Okay, మీరు పెద్ద పెద్ద లిస్ట్ ఉండేటప్పుడు, if you want to improve the performance of ngFor, you can use this track by. Okay, track by function, it's a function. Okay, you can pass that to ngFor directive. track by ఎట్లా సెమికోలన్ పెట్టి మనం ఇండెక్స్ అంతా వేస్తున్నాం కదా, అలానే ట్రాక్ బై అనేది మనం వాడచ్చు. సో ఈ ట్రాక్ బై ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ ఫంక్షన్. ఓకే, మీరు ఒక మెథడ్ ఇక్కడెక్కడైనా రాసేసి దాన్ని పెట్టాల్సిందే, ఇంకేమైనా. ఊరికే నేను ఇట్లా రాస్తున్నాను ప్రస్తుతం. యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ అ స్టేబుల్ ఐడెంటిటీ. దీనికి ఏమేమి వస్తున్నాయి అనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు ట్రాక్ బై ఫంక్షన్లో, ఇండెక్స్ అండ్ ఐటమ్. ఐటమ్ అంటే నథింగ్ బట్ అ కలర్. ఓకే, సో మన కలర్స్ దా యూనిక్గా ఉన్నాయి. ఇంకేం ఇదే డేటాబేస్ ఐటమ్స్ అయితే మీరు ఒక రియల్ డేటా అయితే మేబీ యూ మైట్ హ్యావ్ సమ్ ఐడి. ఓకే, స్టేబుల్ డేటాబేస్ ఐడి ప్రైమరీ కీ ఉంటుంది, యూ కెన్ యూస్ దట్. అదర్వైజ్ if the elements are unique, you can use that. If you have duplicate elements, please don't use this method, otherwise maybe you might get error. Okay. సో ఐటమ్ రిమూవ్ చేస్తున్నా. స్టేబుల్ ఐడెంటిటీ ఏమంటే ఇవన్నీ యూనిక్గానే ఉన్నాయి.
సో ట్రాక్ బై ఫన్ అని పెడతాను, అంటే ట్రాక్ బై ఫంక్షన్ ఇస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ ఎఫిషియెంట్లీ అకార్డింగ్ టు యాంగులర్. సో మిగతా ఇంకేమి డిఫరెన్స్ అంతా మీరు చూడరు ఇక్కడ. ఇఫ్ యూ యూజ్ track by function for large arrays, it will be bit efficient to iterate them and parse them, okay, render them in the UI while adding, deleting కొత్త బాక్స్ యాడ్ చేసేది, డైనమిక్గా డిలీట్ చేసేటంతా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ track by function, it will work efficiently, okay. Angular will work rendering this list efficiently. I mean it will, okay. Let me put one more orange here. See what we have. Okay, okay, it will work, okay. But if you give a duplicate values, then ఈ దీనోడ బేసిక్గా దీనోడ యూస్ వచ్చి పోయినట్టే. ఇక్కడ ఇది వచ్చి యూనిక్ స్టేబుల్ ఐడెంటిటీ కోసం, ఇక్కడ ఇది స్టేబుల్ ఐడెంటిటీ కాదు, ఏమంటే డూప్లికేట్స్ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి, ఇలాంటివి ఉండకూడదు, ఓకే. ఇట్ షుడ్ బి యూనిక్. ద వాల్యూ దట్ యు ఆర్ రిటర్నింగ్ ఫ్రమ్ track by should be unique, okay. మీకు అలా లేవంటే you don't use this. Instead just use a simple ngFor, don't use for track by function and all, okay. Okay guys, okay, that's all about structural directives, okay. These are part of built-in Angular directives. And so ఈ ngFor, ngIf, ఈ ngSwitch ఇవన్నీ వర్క్ అవ్వాలంటే you should have this module, okay. You should have imported this browser module. ఈ బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ అనే దానికన్నా ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ కామన్ మాడ్యూల్, ఓకే. కామన్ మాడ్యూల్ అనే దాంట్లో ఉన్నాయి, అవి వచ్చి బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ ద్వారా మనకు వస్తున్నాయి. ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ పుట్ కామన్ మాడ్యూల్. ఇది ఉండాలి, దీంట్లో ఇవన్నీ రాసి పెట్టినారు, ఈ ngFor, ఈ డైరెక్టివ్స్ అంతా. అవి మనం బై డిఫాల్ట్ ఈ బ్రౌజర్ మాడ్యూల్ అనేది ఇంపోర్ట్ చేసింటే దాంట్లో వచ్చేస్తాయి, ఓకే. కామన్ మాడ్యూల్లో ఉన్న అన్ని ఫీచర్స్. సో ఓకే, సో దీస్ ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ డైరెక్టివ్స్ ప్రొవైడెడ్ బై యాంగులర్ ఫర్ ఈజ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్, ఓకే. మనం ఈజీగా చాలా విషయాలు చేసేసాం, చూసారా. ఒక అరేని ఇటరేట్ చేసేది, కండిషనల్గా ఒక ఎలిమెంట్ని యాడ్ రిమూవ్ చేసేది, ఇవన్నీ చేసాము, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వి విల్ కవర్ అట్రిబ్యూట్ డైరెక్టివ్స్, ng క్లాస్, ng స్టైల్, అవి చూద్దాం, ఓకేనా. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ng class, ng style and ng module, okay, model. Okay guys, okay, thank you.